டவுட்நெட் ஆப்பை இன்றே பதிவிறக்குங்கள். டவுட்நெட்டில் 6வது முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் பாடங்கள் சம்பந்தமான சந்தேகங்களுக்கு தீர்வு காணலாம். அதுவும் தமிழில் தீர்வு பெறலாம். உங்கள் கேள்வியை புகைப்படம் மட்டும் எடுங்கள், அதனை கிராப் செய்யுங்கள், உடனடியாக அதற்கான வீடியோ தீர்வை பெற்றிடுங்கள். டவுட்நெட் தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து இது போன்ற பல வீடியோக்களை கண்டு மகிழுங்கள். Hello students, so question చదువుదాం. Consider the charges Q అంటే రెండు positives and minus Q placed at the vertices of an equilateral triangle as shown in figure. What is the force on each charge? ఓకే, సో ఇలా ఒక ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఉంది, దాని వర్టిసెస్ దగ్గర 3 చార్జెస్ పెట్టాడు. సో ఫర్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఏ దగ్గర Q ప్లస్ Q అనమాట, బి దగ్గర ప్లస్ Q, సి దగ్గర మైనస్ Q అని చార్జెస్ పెట్టాం. ఓకే, అప్పుడు వాడు ఏమంటున్నాడు, వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ ఆన్ ఈచ్ చార్జ్. సో ప్రతి ఇండివిజువల్ ఛార్జ్ దగ్గర, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ దగ్గర ఛార్జ్ ఉంది Q, ఈ Q మీద మిగిలిన 2 ఛార్జెస్ వల్ల టోటల్ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఎంత ఉంటుంది అని చెప్పేసి అలా ఎవ్రీ ఛార్జ్ దగ్గర ఫైండ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏతో స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, సో విల్ టైప్ ఎట్ ఏ బికాస్ ఆఫ్ బి దగ్గర ఏం ఛార్జ్ ఉంది, Q పాజిటివ్, ఏ దగ్గర ఉన్న ఛార్జ్ పాజిటివ్, రెండు పాజిటివ్ కాబట్టి ఆ రెండింటి మధ్యలో రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. సో ఈ ఫోర్స్ విల్ బి డైరెక్టెడ్ అవే. F12 అంటే ఫోర్స్ ఆన్ ఛార్జ్ 1 డ్యూ టు ఛార్జ్ 2. ఓకే, ఆ తర్వాత ఇక్కడ చూసినట్టయితే సి దగ్గర ఆపోజిట్ ఛార్జ్ ఉంది, నెగిటివ్. సో ఆపోజిట్ ఛార్జెస్ అట్రాక్ట్, సో అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. సో ఫోర్స్ ఆన్ ఛార్జ్ 1 డ్యూ టు ఛార్జ్ 3. ఓకే, ఇది టువర్డ్స్ సి ఉంటుందన్నమాట, అట్రాక్టివ్ కాబట్టి. నా ఈ రెండింటికి రిజల్టెంట్ దట్ ఈస్ F1 అనమాట. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనము F12 కనుక్కుందాం. సో F12 కూలుమ్స్ లా ఆఫ్ ఫోర్సెస్ నుంచి we know 1/4πε0 ఇంటూ ఛార్జెస్ ఎంత Q సేమ్ బై ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత L అని మెన్షన్ చేశారు. ఓకే, ఇది ఒక ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ విత్ సైడ్ లెంత్ L, సో L². సిమిలర్గా F13 కూడా కనుక్కుందాం, అది కూడా సేమ్ ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ ఛార్జ్లో మనం మైనస్ మెన్షన్ చేయట్లేదు, బికాస్ మనం ఆల్రెడీ ఫోర్స్కి ఒక డైరెక్షన్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ రెండిటికి మనము రిజల్టెంట్ కనుక్కోవాలి. సో ఈ యాంగిల్ ఎంత, ఇది ఈక్విలేటరల్ కాబట్టి దిస్ విల్ బి 60 degrees. సో ఈ టోటల్ యాంగిల్ వచ్చేసి 120 degrees ఉంటుంది. సో ప్యారలలోగ్రామ్ల ప్రకారం మనం ఇప్పుడు రిజల్టెంట్ కనుక్కుందాం. సో F1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు F12 స్క్వేర్ ప్లస్ F13 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఇంటూ F12 ఇంటూ F13 ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్, ఇప్పుడే చెప్పాం 120. ఓకే, ఇప్పుడు వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో ఈ రెండు సేమ్ మనం చూసినట్లయితే, సో F13 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దట్ ఈస్ F12 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ F అనుకుందాం. ఓకే, ఓన్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈ రెండు సేమ్, బట్ డైరెక్షన్ ప్రకారం దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్. సో లెట్ us ఫైండ్ F1. F² ప్లస్ F² ప్లస్ 2F² ఇంటూ కాస్ 120 వాల్యూ వచ్చేసి -1/2. ఓకే, సో దిస్ విల్ బి F². ఆ తర్వాత ఓకే లెట్ us రైట్ ఇట్ ఇన్ డీటెయిల్. సో F² ప్లస్ F² మైనస్ F². సో F1 మనకు వచ్చింది ఇస్ నథింగ్ బట్ F. ఓకే, సో రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఆన్ 1 ఈజ్ F. అది నథింగ్ బట్ వీ విల్ రైట్ ఇట్ F1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1/4πε0 Q²/L². ఓకే, జాగ్రత్తగా మనము అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఈ రెండు ఆల్మోస్ట్ సేమ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఛార్జ్ 1 అంటే ఈ F1 దగ్గర F1 కనుక్కోవడానికి మనం ఏ దగ్గర there is a repulsive force, there is an attractive force. Same with B also, there is a repulsive force, there is an attractive force. అండ్ ఆల్సో వీటి పారామీటర్స్ కూడా సేమ్ ఉన్నాయి, అంటే డైమెన్షన్స్ కూడా సేమ్ ఉన్నాయి. ఛార్జెస్ Q ఉన్నాయి, లెంత్ LA ఉంది, అండ్ ఆల్సో డైరెక్షన్ కూడా ఇంచుమించు అలానే ఉంది. సో బై దట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్ బి కూడా F21, దిస్ ఈజ్ F21 ఫోర్స్ ఆన్ ఛార్జ్ 2 డ్యూ టు ఛార్జ్ 1. F21 కూడా సేమ్ 1/4πε0 Q²/L². ఆ తర్వాత F23 ఫోర్స్ ఆన్ ఛార్జ్ 2 డ్యూ టు ఛార్జ్ 3, అది కూడా సేమ్. అట్ ద ఎండ్ మనకి రిజల్టెంట్ దట్ ఈస్ F2
సేమ్ మళ్ళీ ఇలానే ప్యారలలోగ్రామ్లోనే అప్లై చేయాలి. అప్పుడు మళ్ళీ మనకి ఎఫ్ఏ వస్తుంది. F2 is equals to therefore F, which is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into Q square by L square. సో ఇంకా మిగిలింది ఏంటిది మనకి C. సో Cకి ఏంటంటే 2 అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, C నెగిటివ్ కాబట్టి మిగిలిన 2 ఛార్జెస్ పాజిటివ్ కాబట్టి 2 అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ F31 అండ్ F32 రెస్పెక్టివ్లీ. ఆల్రెడీ మనం F1 కనుక్కున్నాం, which is 1 by 4 pi epsilon naught into Q square by L square. F31 is similar to this, just that direction is opposite. Okay, so F32 kuda alane, so we can write at C. Okay, so F31 is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q square by L square. Similar ga F31 ante force on charge 3 due to charge 1, F32 ante force on charge 3 due to charge 2. Okay, F32 is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into Q square by L square. సో ఈ రెండింటికి రిజల్టెంట్ చేయాలి. అయితే ఈసారి యాంగిల్ 120 కాదు. నౌ బికాస్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్, ఇది 60 degrees. ఓకే, దెర్ ఈస్ అనదర్ ఫార్ములా. ఓకే, రిజల్టెంట్ ఆఫ్ 2 vectors with equal magnitude. Okay, R is equals to 2p cos theta by 2. ఓకే, ఇదన్నమాట ఫార్ములా. అంటే 2 వెక్టార్స్ ఉన్నాయి, వాటికి ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ బట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, అంటే డిఫరెంట్ డైరెక్షన్. ఆపోజిట్ నాట్ నెసెసరీ బట్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు వాటికి సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. సో దిస్ ఇస్ అవెవర్ వినో అది ఎఫ్ అని చెప్పేసి ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేద్దాం. రిజల్టెంట్ అంటే నథింగ్ బట్ F3 is equals to 2 into P అంటే ఫోర్స్ ఇంటూ కాస్ యాంగిల్ 60. సో F3 ఎంత వస్తుంది? 2 into F into cos 30. Cos 30 is nothing but root 3 by 2. So nothing but we got F3 is equals to root 3 of F. Okay. So క్లియర్గా మళ్ళీ అన్నీ రాసుకుంటే we get F1 is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q square by L square. F2 same as F1, 1 by 4 pi epsilon naught Q square by L square. F3 is equals to ఈసారి root 3 times, so root 3 Q square by 4 pi epsilon naught L square. ఓకే, ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ మూడు యాడ్ చేసినప్పుడు అంటే ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఫోర్సెస్ అంటే నథింగ్ బట్ F1 plus F2 plus F3. When I say sum, I mean vector addition. Okay, so vectorial sum అంటే రిజల్టెంట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఫోర్సెస్ మీకు వచ్చేసి 0నే వస్తుంది.